Hi students, this is Std Maths YouTube channel. Top 25 5-mark question and answers for chapter 2 numbers and sequence la irukra number 5-mark questions நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். So top 10 questions இந்த வீடியோல இருக்கும். So that is episode number 5. So before that, I just wanted to tell you that social science study material and science study materials are all given in my description link. You can go through that link and get benefit of that. We are clearly mentioned about all your examination like a number wise, like 1 mark, 2 mark, 5 marks, 7 marks, and distinguished maps and interior questions and book back questions. Everything is covered under that. So please go through the same and get benefit of that, my dear children. Let us go to the video. I always say that முயற்சியும் பயிற்சியும் you will be able to get a victory. Unless you have a முயற்சி and பயிற்சி, you will not be able to get it. So hence முயற்சி plus பயிற்சி which is equal to victory. இந்த தேர்வு என் வாழ்க்கையின் சிறந்த தேர்வாக இருக்கும் என்று எண்ணி ஒவ்வொரு தேர்வும் எழுத வேண்டும். Make a habit to think that every exam will be the best of your life. Your journey towards your Std Maths does begin. So the first one is example 3.67. Find the sum of all numbers between 300 600 which are divisible by 7. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா 300லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் எந்த நம்பரில் டிவைட் ஆகும்னா 301 தான் 7ஆல் டிவைட் ஆகும். ஸோ தட் we will take it as a is equal to 301. ஸோ டிவைஸ் காமன் டிவிசல் வந்து 7ஆல் டிவைட் ஆகிறதுனால d is equal to 7. லாஸ்ட் டேர்ம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா கடைசி டேர்ம் வந்து 600 இருக்குது. நீங்கள் டிவைட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர் 5ன்னு வரும். ஸோ அப்போ அந்த 600ல் 5 சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா 595 கிடைக்கும். So the formula is L minus A by D plus 1, which means 595 minus 301 by 7 is equal to plus 1 is equal to 43. So Sn is equal to n by 2 A plus L. So L ஓட வேல்யூ உங்களுக்கு கிடைச்சாச்சு, n ஓட வேல்யூ கிடைச்சாச்சு. So உங்களுக்கு 43 by 2 301 plus 595, that is n is S43 is equal to n by 2, n ஓட வேல்யூ 43. இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி டிவைட் பண்ணீங்கன்னா you will get an answer of 19264. I hope இந்த ஆன்சர் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். Let us go to the next one. So example 2.32. So 0,0.4 plus 0.43 plus 0.46 plus up to 1 வரைக்கும் போகுது. So here the n is not given. So but the last term is given. Last term என்ன கொடுத்துறாங்க 1 கொடுத்துறாங்க. So that we need to find n. So a ஓட வேல்யூ 0.40, L ஓட வேல்யூ வந்து 1 and D is equal to 0.43 minus 40 which is equal to 0.403. So n is equal to L minus A by D plus 1, which means 1 minus 0, A ஓட வேல்யூ வந்து 0.40 by D ஓட வேல்யூ வந்து 0.03 plus 1. So 1 minus 0.4 னா உங்களுக்கு 0.60 கிடைக்கும். So 0.60 divided by 0.03 which is a plus 1 ன்றாங்க. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து 20 கிடைக்கும். ப்ளஸ் 1 equal to 21 உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ இதுதான் அந்த 21. ஸோ a sum of n terms of an AP na Sn is equal to n by 2 A plus L. So which means 21 by 2 0.40 plus 1 which is equal to 1.40. அது ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 14.7 கிடைக்குது. So the sum of 21 terms of given series is 14.7. Let us go to the next one. Determine the general term of an AP whose 7th term is minus 1 and 16th term is 17. So that means term AP is equal to T1, T2, T3, and T4. T7 oda value வந்து minus 1. T16 is equal to 17. That is as per the question that it is there. So இதை வந்து எப்படி எழுதலாம்னா ஃபார்முலா வந்து a plus n minus 1, a plus n minus 1 into d. So அப்போ 7 minus 1 னா 6d equal to minus 1. இங்க 16d இருக்கனால 16 minus 1 is 15. Subtracting equation 1 from equation 2 we get 9d is equal to 18. எப்படின்னா a plus 6d equal to minus 1, a plus 15d equal to 17. So இதில் இங்கே மைனஸ் இங்கே மைனஸ் which means a கேன்சல் ஆகிடும். இதில் 6ல் இது போச்சுன்னா minus 9d equal to minus. So அப்போ d is equal to minus 18 by minus 9 which is cancel it, so that we will get d is equal to 2. அதான் இந்த 2. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த வேல்யூ அதில் எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா d ஓட வேல்யூவில் so a plus 12 is equal to minus 1 which means a equal to minus 13. So general term of an AP யோட ஃபார்முலா என்னன்னா a plus n minus 1 into d நீங்கள் எழுதிருக்கோம் நம்ம.
ஸோ ஏவோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ வேர் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு -13, என்னோட வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு n - 1 இன்ட்டு டியோட வேல்யூ வந்து 2. அப்போ எப்படி எழுதணும்னா -13 + 2n - 2, which means 2n - 15 தான் அதோட ஆன்சர். ஸோ let's go to the next sum, and I hope இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Please subscribe to Std Maths YouTube channel and forward your friends also about this channel. Let us go to the next question. In an AP, sum of 4 consecutive terms is 28. Sum of their squares வந்து 276. So 4 terms 28 na a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d is equal to 28. Which means 4a equal to 28 and a is equal to 7. Similarly, since sum of their squares is 26, a minus 3d whole square, a minus 3d whole square, a minus d whole square, a plus d whole square, a plus 3d equal to 276. ஸோ இது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் டேர்மில் இது பிரிச்சிருக்காங்க. இந்த செட்டு 3 செட்டு பிரிச்சிருக்காங்க. ஈக்குவல் 276 எல்லாமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் உங்களுக்கு டி இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 2ன்னு வருது. ஸோ ஏவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒரு நம்பர் போடுறீங்க. ஸோ வென் யூ கெட் திஸ் நம்பர் யூ வில் கெட் 1, 5, 9, 13. Let us go to the next one. I hope in the answer உங்களுக்கு புரியும். Let us go to the next sum. Sum of first n is 2n and 3n terms of an AP is s1, s2, s3 respectively. Prove that s3 equal to 3 of s2 minus s1, which means n by 2 2a plus n minus 1 d. s2 அதே மாதிரி எழுதிக்கிறோம். ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணுறோம். சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 3n by 2 2a plus 3n minus 1 கிடைக்குது. ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து s3. ஸோ தட் மீன்ஸ் 3s2 minus 1 is equal to s3. Let's go to the next one. ஸோ ஃபோர்த் டேர்ம் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 8 by 9 கொடுத்துருக்காங்க. தென் செவன்த் டேர்ம் வந்து 64 by 243. ஸோ இதில் எழுதும்போது a r cube is equal to 8 by 9. ஸோ செவன்த் டேர்ம் வந்து 64 by 243னா a power r power 6 equal to 64 by 243. ரெண்டு டிவைட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஏவும் கேன்சல் ஆகிடும். r power 6 கேன்சல் பண்ணால் 3 கிடைக்கும். ஸோ r cube is equal to இதெல்லாம் ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணால் r cube is equal to 8 by 27, r is equal to 2 by 3. So a into r cube na a into 2 by 3 whole cube means 8 by 9, which is equal to a is equal to உங்களுக்கு 3 கிடைக்குது. So that is 3, 2, 4 by 3. Let us go to the seventh sum. The product of 3 consecutive numbers of a GP is 343 and their sum is 91 by 3. Find the 3 terms. So அப்போ a by r, a r. So product of terms வந்து 343. அதை எழுதும்போது உங்களுக்கு a cube is equal to 7 cube, a is equal to 7. Sum of the terms is 91 by 3. a of 1 plus r, 1 plus 1 plus r is equal to 91 by 3. So which is equal to 91 by 3. So இதை வந்து cross multiply பண்ணும்போது உங்களுக்கு 3r square minus 10r plus 3ன்னு வருது. ஸோ அதை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எப்படி கிடைக்குன்னா 3 into 3 வந்து 9. உங்களுக்கு இது மல்டிப்ளை இது பண்ணால் உங்களுக்கு 9 கிடைக்கும். அப்போது 11 9 1s are 9 மைனஸ் மைனஸ் 10 ஆகிடும். இப்போ இந்த மாதிரி கிடைக்குது. அப்போ என்ன எழுதணும்னா ஆறு தானே கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ r minus 1 இதில் 3 இருக்கனால 3 டிவைட் பண்ணுங்க. which means you will get r minus 3 ஒரு ஆன்சர். இன்னொன்று வந்து 3r minus 1. ஏன்னா இந்த 3 கேன்சல் ஆகுதுனால இங்கே போயிடும். அப்போது அதுதான் 3r minus 1, r minus 1 is equal to 0. So when a is equal to 7 and r is equal to 3 means 7 by 3, 721, and another one is 21, 7, 7 by 3. Let us go to the next one. Find the sum of n series of 555, which is stated to be a very, very, very important question. Very important question இது. சீக்வன்ஸில் இது நீங்கள் படிச்சே ஆகணும். 5 5 5 5. ஸோ 5 காமன் எடுத்தோன்னா 1 + 1 + 1 கிடைக்குது. ஸோ அதை வந்து 9 போடுறோம். இப்போ டினாமினேட்டர் நியூமரேட்டர் 9 9 9 போடுறோம். 9 வந்து 10 - 1ன்னு மாற்றுறோம். ஸோ 100 - 1 1000 - 1. ஸோ 10 எல்லாம் ஒரு சைடு வச்சுட்டு 1 எல்லாம் ஒரு சைடு வைக்கிறோம். ஸோ இதோட ஃபார்முலா வந்து r into r to the power of n - 1 by r - 1. ஸோ அது எழுதிக்கிறோம். ஸோ அதோட வேல்யூ எழுதுனா 50 10 to the power of n - 1 by 81 with minus 7n by 9. So let us go to the ninth sum. So 5, 10, 15 plus up to 105. So 5 common எடுத்துனா 1, 2, 3, 4, 5. So formula is n into n plus 1 2n plus 1 by 6 இருக்கு. ஸோ இதில் வந்து சிம்பிளாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இதில் என்ன வேல்யூ இருக்குது 21 இருக்குது. ஸோ 21 வந்து எப்படி ஆகுதுன்னா 21 into
ஃபார்முலா போடலாம்னா டேரெக்டாக எழுதலாம் 21 இன்ட்டு 22 எழுதலாம். ஏன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே ஒன்று ஆட் பண்ணுறோம். இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் 43/6. அதுக்கப்புறம் இந்த 25 ஒன்று இருக்குது. ஸோ அப்போ அந்த 25 இங்கே எழுதிங்க. ஸோ அதை வச்சு சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு 82775 கிடைக்குது. லெட் அஸ் கோ டு தி 10th question. Find the sum of 15 square, 16 square and 28 squareன்றாங்க. ஸோ 1 வந்து காமனாக வெளியே எடுக்கிறோம், 1லேருந்து 28 எடுக்கிறோம். தென் பேலன்சஸ் 1 square 2 square up to 15 இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி 14 எடுக்கிறோம். ஸோ அதோட ஃபார்முலா என்னன்னா 28 into 29 into 57/6 and 14 15 29/6. இதோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 7714 minus 1015 which is equal to 6699. So 10th question over. I hope in the video உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Please subscribe to Std Maths YouTube channel and forward to your friends also about this channel, and I wish you all success in your examination. Stay tuned for more updates, and the next video will come regarding all these 10 5-mark questions for the remaining portion of second chapter. Thank you so much. Bye. Take care.